Mi culparon por cada ladrillo que cayó. Por cada sueño que se hizo escombros. Dijeron que mis manos, las mismas que habían dibujado líneas de esperanza sobre un papel en blanco, estaban manchadas con la ruina de una comunidad. Y esa fue la sentencia. Y yo, en mi silencio aturdidor, empecé a creerla. Porque cuando el mundo entero grita tu nombre junto a la palabra, fracaso, la voz más difícil de ignorar es la que empieza a repetirlo dentro de tu propia cabeza. Antes del estruendo, del polvo y de las sirenas que se convirtieron en la banda sonora de mi queda, existía un silencio distinto. Era el silencio productivo de la madrugada, cuando el único sonido era el de mi lápiz deslizando sobre el papel de calco, dando forma a ideas que sonaba despierto. Mi llamo Elian, y yo era arquitecto. Pero no era un constructor de edificios, sino un tallador de espacios. Creía, con una fe casi religiosa, que las paredes podían abrazar, que los techos podían inspirar y que una simple ventana, orientada hacia el sol de la mañana, podía cambiar el caso de un mal día. Mi vida era un boceto en constante progreso, lleno de líneas limpias y promesas de luz. Crecí fascinado por las estructuras, no por su grandeza, sino por su propósito. Un puente no eran solo vigas de acero, era la unión de dos orillas. Una biblioteca no eran solo estanterías, era un portal a miles de mundos. Y mi gran proyecto, la obra que sentía que definía mi existencia, era el centro comunitario Horizonte. Estaba destinado a un barrio olvidado por el progreso, un lugar donde las gritas en el asfalto reflejaban las gritas en el tejido social. Horizonte no era solo un edificio, era una promesa. Un lugar donde los niños tendrían un espacio seguro para aprender después de la escuela, donde los ancianos podrían reunirse para combatir la soledad, donde los jóvenes artistas tendrían un muro para pintar sus sueños en lugar de vandalizar los ajenos. Cada viga, cada ventana, cada rincón fue diseñado con amor. Pasé meses hablando con los vecinos, escuchando sus historias, sus necesidades, sus esperanzas. Ellos no querían un monumento de hormigón, querían un hogar. Y yo puse mi alma entera en dárselo. En este viaje no estaba solo. Marco, mi socio y amigo desde la universidad, era el constructor. Yo era el soñador, el realista. Tú dibujas las nubes, Elian, solía decirme con una sonrisa, y yo me aseguro de que no se nos caigan encima. Confiaba en el ciegamente. Nuestra amistad era, para mí, uno de los pilares maestros de mi vida. Lo entregué mis planos, mi visión, mi confianza. Lo entregué el alma del barrio. Y observe, con el corazón henchido de orgullo, como los cimientos se hundían en la tierra y las paredes comenzaban a elevarse, prometiendo un nuevo amanecer para todos. El día que todo se vino abajo, el cielo estaba de un azul insultante claro. Yo estaba en mi estudio, revisando los planos para un pequeño parque que iría junto al centro, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No hubo un saludo, solo el jadeo de una voz al otro lado, una mujer que gritaba mi nombre entre sollozos. No entendí nada hasta que encendí la televisión. Y ahí estaba. Mi edificio. Mi sueño. Mi promesa. Era una montaña de hormigón retorcido y vigas rotas. Una herida abierta en el corazón del barrio. Las primeras noticias hablaban de un fallo estructural catastrófico. Las imágenes eran un borrón de polvo, ambulancias y rostros desencajados. Mi primer instinto fue correr hacia allí, ayudar, hacer algo. Pero mis piernas no respondían.
Estaba paralizado, anclado a mi silla por una fuerza invisible y helada. El mundo se desvaneció y solo existía el sonido agudo y persistente de las sirenas en la pantalla y el eco de mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Las horas siguientes fueron una pesadilla lúcida. Mi nombre empezó a sonar en todos los canales. Elian Valdez, el arquitecto. El responsable. Las palabras, negligencia, error de destino, arrogancia, se pegaron a mi identidad como una segunda piel. Intent llamar a Marco, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su oficina, pero estaba cerrada. Desapareció. Y en su ausencia, toda la culpa, todo el peso del desastre, cayó sobre mis hombres. Recuerdo estar en una reunión preliminar con los investigadores. Una sala fría, sin ventanas. Un hombre con un traje gris me miró por encima de sus gafas y dijo una frase que se grabó a fuego en mi memoria: sus cálculos no se sostienen, señor Valdez. Esto es su responsabilidad. No importaba que mis planos hubieran sido revisados y aprobados por ingenieros, por la ciudad, por todos. No importaba que yo supiera, en lo más profundo de mi ser, que mi destino era salido. La narrativa ya estaba escrita, y yo era el villano. El edificio se había derrumbado, y junto con él, mi vida entera. Mi carrera, mi reputación, mi nombre. Todo se convirtió en escombros. Toc fondo el día que salí a comprar leche y six a una de las madres del barrio, una mujer a la que le había prometido un lugar seguro para su hijo. Al verme, cruzó la calle para no tener que pasar a mi lado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue más atronador que cualquier acusación. Fue en ese momento cuando el mundo exterior dejó de existir para mí. Mi ser en mi pequeño apartamento, un exilio autoimpuesto. Las cortinas siempre corridas, como si la luz del sol fuera un reproche. Los días se fundían con las noches en una penumbra gris y monótona. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de leer los correos. Mi único contacto con el exterior era el sonido amortiguado del tráfico, un recordatorio de que la vida, para todos los demás, continuaba. Las paredes de mi apartamento se convirtieron en mi celda y mi santuario. Pilas de notifications legales se acumulaban en la mesa, sin abrir. Los planos del centro horizonte, antes mi orgullo, estaban enrolados en un rincón, como un cadáver que no me atrevía a enterrar. A veces, en la quietud de la noche, los desenrolaba. Trazaba las líneas con mis dedos, buscando el error, el fallo, la grita que todos dicen que estaba ahí. Pero no la encontraba. Solo veía la intención, la esperanza, el amor que había puesto en cada trazo. Y eso era peor, porque me enfrentaba a una verdad insoportable, o estaba loco, o alguien me había traicionado de la forma más cruel imaginable. Mi cuerpo empezó a refugiar mi estado interior. Perdí peso. Mi rostro se afiló y mis ojos se hundieron, rodeados de ojeras moradas por el insomnio. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de la persona que fui. El silencio era mi compañero constante, un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y acusaciones que resonaban en mi cabeza. Una noche, bajo una lluvia torrencial que golpeaba mi ventana como miles de dedos acusadores, six una noticia en internet. Un pequeño artículo en un portal de negocios. Marco, mi antiguo socio, había fundado una nueva constructora en otra ciudad. La foto lo mostraba sonriente, cortando una cinta inaugural. El artículo hablaba de su
compromiso con la calidad y los materiales de primera. Y entonces lo supe. No fue una revelación explosiva, sino una certeza fría y amarga que se asentó en el fondo de mi estómago. Él había usado materiales más baratos. Había cortado esquinas para inflar sus ganancias. Había sacrificado la seguridad de cientos de personas, y mi vida entera, por un puñado de billetes. La rabia que se ni fue tan inmensa que me ahogó. Pero fue una rabia impotente, porque, ¿quién me creería a mí? El arquitecto quedó en desgracia contra el empresario exitoso. Era mi palabra contra la suya, y mi palabra ya no valía nada. Esa noche, el dolor dio paso a una desesperación absoluta. Me senté en el suelo de mi sala oscura, con la lluvia como único testigo, y sentí que estaba completamente roto. No solo profesionalmente, sino humanamente. La estructura de mi alma se había venido abajo. No quedaba nada. Solo escombros. Y en medio de esa ruina, por primera vez, pensé que quizás sería más fácil no seguir construyendo nada. Ni siquiera a mí mismo. Para meses, quizás un año. El tiempo había perdido su forma. Me había convertido en un ermitaño, y la de esperanza era mi única rutina. Hasta que un día, alguien llamó a mi puerta. No con la insistencia de un cartero o la urgencia de un notificador. Eran tres golpes suaves, casi tímidos. Ignore el sonido, como hacía siempre. Pero los golpes se repetirán, pacientes, espaciados. Con un suspiro de resignación, me levanté y abrí la puerta apenas una rendija. Era el señor Dario, mi antiguo profesor de la facultad. Un hombre menudo, de pelo blanco y ojos increíblemente lucidos, que parecían verlo todo. No lo había visto en años. ¿Puedo pasar, Elian? Preguntó con una voz suave que no admitía un no por respuesta. Dude, pero algo en su mirada serena me desarmó. Asentí y me hice un lado. Entro y observo el desorden, la penumbra, las persianas bajadas. No digo nada sobre mi aspecto demacrado ni sobre el aire estancado del apartamento. Se sentó en la única silla libre de papeles y me miró. Yo esperaba un sermón, o peor, lástima. Pero no me ofreció ninguna de las dos. En su lugar, sacó de su viejo maletín de cuero un pequeño bloque de madera de caoba, liso y perfecto. Lo puso en la mesa, entre nosotros. Cuando un árbol cae en el bosque, dijo, no es el fin del bosque. Es el comienzo de algo nuevo. El suelo se enriquece, la luz liga a nuevas plantas. La vida se reorganiza. La queda es parte del proceso de crecimiento. Yo permanecí en silencio, sin entender a dónde quería llegar. Te culparán por la queda de un edificio, Elian, continuó, su voz firme pero amable. Te dirán que tus cimientos eran débiles. Pero se equivocan de cimientos. Empujó el bloque de madera hacia mí. Un edificio es hormigón y acero. Se puede quebrar. Se puede caer. Pero los cimientos de un hombre, los cimientos de un cráter, están hechos de esto. Señaló mi cabeza y luego mi corazón. Están hechos de intención, de propósito, de resiliencia. El hormigón de Marco era de mala calidad, no tu intención. Su acero era débil, no tu visión. No dejes que el fracaso de sus materiales destruya el fundamento de quien eres tú. Sus palabras fueron como una grita en la oscuridad de mi celda. Una fina línea de luz que penetraba por primera vez en mucho tiempo. Tomé el bloque de madera. Era pesado, sólido.
La vida era hermosa. Sentí su textura bajo mis dedos, la calidez de la madera. Era algo real, tangible, en medio de mi existencia fantasmagórica. Lo que se rompió no fuiste tú, dijo al levantarse para irse. Fue una ilusión. La ilusión de que el control estaba en tus manos, la ilusión de que tu valor dependía de una estructura de ladrillos. Tu verdadero trabajo no es reconstruir ese edificio. Es reconstruir ti. Ladrillo a ladrillo. No desde los planos de lo que fuiste, sino desde los cimientos de quien has decidido ser ahora. Cuando así fue, me quedé solo con el bloque de madera y sus palabras resonando en el silencio. Por primera vez en años, corrí las cortinas. La luz del atardecer inundó la habitación, seguindome por un instante. Y en ese destello, sentí nacer algo diminuto, frágil, pero innegable, una chispa de voluntad. La decisión de no ser más una ruina. La decisión de volver a construir. El camino de vuelta no fue una revelación épica, sino una sucesión de pequeños actos de courage. La transformación comenzó al día siguiente, con una escoba. Limpié mi apartamento. Abrí las ventanas. Tiré las notificaciones legales sin leer a la basura. No porque negara mi situación, sino porque decidí que no definirían más mi presente. Desenrolló los planos del centro horizonte por última vez, los miré con una mezcla de dolor y cariño, y los guardé. No eran un recordatorio de mi fracaso, sino un testimonio de una intención pura. Mi primer paso hacia el mundo exterior fue a un pequeño taller de carpintería del barrio. El dueño, un hombre mayor llamado Ismael, me miró con recelo. Mi nombre todavía era veneno en esa zona. No lo pedí trabajo. Lo pedí que me enseñara. Lo mostré el bloque de caoba que el señor Dario me había dado. Quiero aprender a hacer esto, lo dije. Quiero sentir la madera, entenderla. Ismael, sin decir palabra, me dio un trozo de pino y un papel de lija. Lija, fue su única instrucción. Y lige. Durante días, lige tablas de madera. Mis manos, acostumbradas a la suavidad del lápiz, se llenaron de estilas y calos. El trabajo era monótono, físico, agotador. Pero cada movimiento era una meditación. Cada imperfección que alisaba en la madera, sentía que alisaba una imperfección dentro de mí. Estaba reconectando con la esencia de la creación, no desde la mente, sino desde el cuerpo. Dejé de ser el arquitecto intelectual y me convertí en el artesano humilde. Poco a poco, Ismael me enseñó más. A cortar, a ensamblar, a dar forma. No diseñaba edificios, sino sillas, mesas, pequeñas estanterías. Cada pieza era un pequeño triunfo, una prueba tangible de que mis manos todavía podían crear algo sólido, útil y hermoso. Paralelamente, comencé a reconstruir mi mente. Me inscribí en cursos en línea, no de arquitectura, sino de ingeniería de materiales, de ética en la construcción, de gestión de proyectos. Quería entender no solo el cómo, sino el porqué. Quería saber exactamente dónde había estado la falla, no para culpar, sino para aprender. Me devoré libros, estudios, informes. Me convertí en un experto en la misma ciencia que me había condenado. Fue un proceso lento y arduo. Hubo días de duda aplastante. Días en que el fantasma de mi fracaso volvía para susurrarme al oído que todo era inútil. Pero entonces miraba mis manos, colosas y fuertes, y recordaba las palabras del señor Dario. Mis cimientos ya no eran de hormigón, eran de propósito.
Un día, mientras ayudaba a instalar unos estantes que habíamos construido para la pequeña biblioteca del barrio, la misma madre que había cruzado la calle para evitar metro con su hijo. Me vio, y por un instante six el miedo en sus ojos. Pero luego miró los estantes, la solidez de la madera, el cuidado en cada unión. Se acercó lentamente. Quedaron muy bien, dijo en voz baja. Asentí, sin saber qué decir. Gracias. Fue una simple palabra, pero para mí, fue como colocar la primera piedra de un nuevo edificio. La aceptación no llegó de golpe, sino en pequeños gestos como ese. La gente del barrio empezó a verme no como el arquitecto fracasado, sino como Elian, el carpintero que hacía un buen trabajo. Estaba reconstruyendo mi nombre, no en los titulares, sino en la confianza silenciosa de mi comunidad. Estaba sanando. Ladrillo a ladrillo. Tabla a tabla. Paran 5 años. El solar donde una vez se alzó el centro horizonte seguía vacío, una cicatriz en el paisaje del barrio. Los fondos para un nuevo proyecto nunca llegaron. Pero la comunidad, a su manera, había seguido adelante. Habían creado un pequeño jardín comunitario en una esquina del terreno, un acto de resiliencia silenciosa. Un día, leí en el boletín local que el ayuntamiento había destinado una pequeña partida para construir un pabellón de juegos en el solar. Algo modesto, un simple refugio con bancos y una estructura para que los niños llegaran a la sombra. Lanzaron un concurso público para el destino, pero el presupuesto era tan bajo y el estigma del lugar tan grande, que apenas recibieron propuestas. Sentí una llamada. No era la ambición, sino una sensación de ciclo inconcluso. Durante una semana, me encerré en mi pequeño taller, pero esta vez no con madera, sino con papel y lápiz. Diseñé un pabellón. No era grandioso. Era simple, orgánico, seguro. Usaba madera laminada, vigas expuestas y un techo que parecía flotar, permitiendo que la luz entrara de forma indirecta. Era un diseño honesto, nacido no de la arrogancia de un gran arquitecto, sino de la humildad de un artesano. Lo presenté de forma anónima. Semanas después, recibí una llamada. Mi diseño había sido elegido por unanimidad por un comité de vecinos. Me invitaron a presentarlo en una reunión comunitaria. Mi corazón se detuvo. Presentarlo significaba revelar mi identidad. El miedo, frío y familiar, recorrió mi espalda. Podía recazar, permanecer en el anonimato. Pero sabía que eso sería una jugada. La reconstrucción debía ser completa. Debía enfrentar mi pasado. La noche de la reunión, el salón comunal estaba lleno. Al caminar hacia el frente, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Un murmullo recorrió la sala cuando la gente me reconoció. Vi incredulidad, recelo, incluso ira en algunos rostros. Al fondo de la sala, los six. Marco. Había vuelto a la ciudad, enterado del nuevo proyecto. Estaba allí, observando con una expresión indescifrable. El círculo se estaba cerrando. Mi per frente a ellos, respire hondo y no empis hablando del destino. Empis hablando de ellos. Hace años, dije, y mi voz tembló por un instante, les hice una promesa que se rompió. Les prometí un refugio, y en su lugar, recibieron dolor y pérdida. No hay un día en que no cargue con el peso de ese derrame. No vengo a pedirles que olviden, porque yo no he olvidado. Vengo a ofrecerles algo nuevo. No un monumento para borrar el pasado,
sino un espacio para empezar a sanar el futuro. Desplegue los planos. Explique cada detalle, no con la jerga técnica de un arquitecto, sino con el lenguaje del corazón. Habla de la seguridad de Las Vegas, de la calidez de la madera, de cómo la luz llegaría entre los pilares para crear un espacio alegre. Habla de un lugar para los niños, para los abuelos, para todos. Cuando termine, hubo un silencio profundo. Nadie se movió. Entonces, la misma mujer que una vez me evitó en la calle, la misma que me había agradecido por los estantes, se puso de pie. Yo confío en este destino, dijo con voz clara. Confío en el hombre que lo ha hecho. Y como una ola lenta, otros asintieron. Uno a uno, los rostros hostiles se suavizaron, reemplazados por una expresión de cautelosa aceptación. La votación fue casi unánime. El proyecto era mío. Al salir, Marco me interceptó en la puerta. Elian, empezó a decir, su rostro pálido. No tienes que decir nada, Marco, lo interrumpí, no con ira, sino con una calma que me sorprendió a mí mismo. Yo ya reconstruí lo que tú rompiste. Ahora te toca a ti vivir con los escombros de lo que hiciste. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo atrás, bajo la luz de un farol, como una reliquia de un pasado que ya no me pertenecía. Esa noche no sentí euforia. Sentí paz. Una paz profunda y sólida, como la madera de caoba. Había cerrado el círculo. La redención no había sido recuperar mi nombre, sino encontrar mi verdadero valor. Hoy estoy sentado en un banco bajo el pabellón que mis propias manos ayudarán a construir. Veo a los niños reír y correr, sus voces llenando el aire. El sol se filtra a través del techo de madera, dibujando patrones de luz y sombra en el suelo. Es una estructura viva, que respira con la comunidad. La queda me lo quito todo, pero en el vacío encontré lo único que realmente importa. Descubrí que los cimientos más fuertes no se calculan en un plano ni se construyen con hormigón. Se forjan en la adversidad. Se templan con la humildad. Se levantan con el courage de volver a empezar. El fracaso no es una sentencia de por vida, es una lección de arquitectura del alma. Nos enseña que partes de nosotros eran frágiles, que muros estaban construidos sobre el orgullo o el miedo, que ventanas teníamos cerradas a la luz. Y nos da la oportunidad de demoler lo que nos sirve y reconstruir algo más auténtico, más fuerte. Si alguna vez sientes que tus muros se derrumban a tu alrededor, que la estructura de tu vida se viene abajo y te quedas solo entre los escombros, respira. No mires las ruinas de lo que fue. Mira el espacio vacío que ha quedado. Es una oportunidad. Una página en blanco. Un terreno fértil. Recuerda que los cimientos más poderosos no están hechos de piedra ni de acero, sino de propósito y resiliencia. Y con esos materiales, siempre puedes volver a construir. No tienes que levantar un rascacielos. Empieza con un solo ladrillo. Una sola tabla. Un solo paso. Empieza por reconstruir ti. Y crearás algo mucho más hermoso y duradero que cualquier edificio, una vida con cimientos inquebrantables.